Quisiera agradecerles una vez más por esta oportunidad de estar con ustedes y de ser parte de su celebración del Día de la Reforma. Como muchas personas están celebrando fantasmas, duendes, brujas, momias, brujos, demonios y la muerte, estoy muy contento de que podamos celebrar la vida y la gracia y la misericordia de Dios que se nos ha dado en Jesucristo. Y me alegro de que en la providencia de Dios podemos celebrar también la Reforma. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Les traigo saludos desde mi casa, Lookout Mountain, y también saludos de la Iglesia Presbyteriana Reformada, Asamblea General, donde soy ministro. Saludos también del Seminario Teologico Whitfield, donde soy adjunto, y también saludos de Misiones Bíblicas Westminster, donde sirvo como misionero. Me disculparé por adelantado por la pobreza de mi español y cualquier error que pueda encontrar en mi presentación de PowerPoint. Probablemente sean abundantes, pero también lo es la gracia de Dios. Cada vez que recuerdo la grandeza de mis pecados, también me recuerda la grandeza de la gracia y misericordia del nuestro soberano Jesucristo. And that is all the Spanish that I know. And I'm very grateful for my traductor, Abraham. Some of you may remember our conference that we held here back in 2015. Just trying to experiment with a video here. When we explored the loss of the Bible That would be fine. in the Scottish Presbyterian Church in the latter 19th and early 20th centuries. We saw how the Scottish church's hold on confessional orthodoxy Nosotros lo que vimos es cómo se fue erosionando gradualmente la visión ortodoxa confesional de la iglesia escocesa. Was gradually eroded by an insidious and continuous chipping away at the doctrine of the Scriptures. Esta degradación se debió a que poco a poco se fue rompiendo la doctrina de la Escritura. So that what was originally perhaps the most vibrant and soundly reformed Presbyterian church in the world, Así la que quizás originalmente fue la más vibrante y sólida iglesia presbiteriana reformada en el mundo, or at least second only to Geneva, o al menos atrás de Ginebra, came to the point in 2009 llegó hasta el punto de que en 2009 of calling the openly practicing homosexual minister Scott Rennie llegó hasta el punto de llamar a un ministro abiertamente declarado homosexual, to Queen's Cross Church in Aberdeen, Scott Rennie, lo llamaron a la iglesia de la Cruz de la Reina en Aberdeen.
and the General Assembly ruling that any liberal congregation Y la Asamblea General ordenó que cualquier congregación liberal may, if they wish, call an openly practicing homosexual minister as their pastor. si así lo deseaban, ellos estaban libres y podían llamar a cualquier ministro declarado abiertamente homosexual como su pastor. We saw how the church in Scotland had rather rapidly lost their very foundation of faith. Lo que vimos es cómo la iglesia de Escocia, de una manera rápida, fue perdiendo sus fundamentos de la fe. And you may remember how Horatius Bonar Y entonces ustedes recordarán cómo Horacio Bonar warned that this downgrade would not remain confined to the shores of Scotland. él advirtió que esta degradación no permanecería confinada a las costas de Escocia. Indeed, the entire world was watching De hecho, el mundo entero miraba and would be affected if they continued to take this low view of Scripture. y entonces también serían afectados si se continuaba con esta baja visión, esta pobre visión de las Escrituras. Well, the church did not listen to old Bonar, La iglesia no escuchó a Old Bonar, but as it turned out, he was right. pero como se vio después, él tenía razón. That loss of the Bible in the Church of Scotland had ramifications around the world. Esa pérdida de la Biblia en la iglesia de Escocia tuvo ramificaciones alrededor del mundo, Including the United States. incluyendo los Estados Unidos. You may remember that in this conference in 2016, Ustedes recordarán que en esta conferencia de 2016 we traced the loss of Calvinistic orthodoxy in the Presbyterian Church USA. lo que hicimos es rastrear la pérdida de la ortodoxia calvinista en la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, That was the Northern Presbyterian Church. que era la iglesia presbiteriana del norte. Central and pivotal in that loss of orthodoxy Central y fundamental en esta pérdida de la ortodoxia in the States en los estados was the exact same core problem that afflicted the Scottish Church. Central y fundamental de esta pérdida de la ortodoxia en los Estados Unidos fue exactamente el mismo problema nuclear que afectó a la iglesia escocesa, The loss of the Scripture. la pérdida de las escrituras. And so we titled that lecture series, Entonces nosotros titulamos esta serie de conferencias The Battle for the Bible in the Presbyterian Church USA. La batalla por la Biblia en la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos. And we spent a lot of our attention on the most pivotal man who opposed that downward Y trend, entonces lo que hicimos es poner nuestra atención en uno de los hombres claves que se opuso a esta tendencia hacia abajo and stood for the Bible as God's inerrant, inspired, authoritative word, y mantuvo que la Biblia es la palabra inerrante, inspirada, autoritativa de Dios. Dr. J. Gresham Machen. Nos referimos al Dr. Gresham Machen. We saw how the once great Princeton Theological Seminary Lo que vimos es cómo el gran seminario teológico Princeton, el una vez grande seminario teológico Princeton, degraded to the point that Dr. Machen left there and founded Westminster Theological Seminary in Philadelphia. se degradó a tal punto que el Dr. Machen lo que hizo es abandonarla y fundar el seminario teológico Westminster en Filadelfia. We also saw how he created a new independent mission board También lo que vimos es cómo él creó una nueva junta de misiones independiente that would practice missions in a way that is faithful to the Bible and the Reformed faith. que practicaría las misiones de una manera que es fiel a la Biblia y a la fe reformada. We saw that he was defrocked by the PCUSA, Vimos que él fue depuesto de su cargo por la PECUSA. and then he started the Orthodox Presbyterian Church. Lo que hizo es comenzar la iglesia presbiteriana ortodoxa. All of this took place in the north of the United States. Todo esto sucedió al norte de los Estados Unidos. Meanwhile, in the south, Mientras tanto, en el sur, the Southern Presbyterian Church did not drift quite so quickly la iglesia presbiteriana del sur no se desvió tan rápidamente into that liberalism that
consumed the northern church. No se desvió tan rápidamente hacia el liberalismo que consumió a la iglesia del norte. But eventually, even the southern church gave in to liberal theology, Pero eventualmente, aún esta iglesia del sur capituló en la teología liberal. and something had to be done. Y algo tenía que ser hecho. And that is what we're coming to examine in our conference this year, Y esto es lo que venimos a examinar en nuestras conferencias de este año. what I call the battle for the Bible in the Southern Presbyterian Church of the U.S. Lo que yo llamo la batalla por la Biblia en la iglesia presbiteriana del sur de los Estados Unidos. And while the struggle in the northern church saw the creation of the Orthodox Presbyterian Church, Mientras que la batalla en la iglesia del norte vio la creación de la iglesia presbiteriana ortodoxa and Westminster Theological Seminary, y del Seminario Teológico Westminster, the struggle in the south eventually led to the formation of the Presbyterian Church in America, la lucha, la batalla en el sur eventualmente llevó a la formación de la iglesia presbiteriana en América and the Reformed Theological Seminary, y del Seminario Teológico Reformado. and later the PCA would come to include both Covenant College Y luego la iglesia presbiteriana de América debe incluir también al Seminario Teológico Covenant, where I worked for some years, donde yo trabajé por algunos años, and Covenant Theological Seminary. y también al Seminario Teológico Covenant. And while there were certain similarities between the unfolding of events in the northern and the southern Presbyterian Church, Mientras que hubieron ciertas similitudes en el despliegue de eventos en el norte y las iglesias presbiterianas del sur, there were also significant differences también hubieron diferencias significantes, that make it worth our while lo que hace que sea digno que nosotros tenemos un tiempo to explore just how events unfolded in the southern church. que vale la pena que tomemos un tiempo para explorar cómo fue que estos eventos se fueron dando, sucediendo en la iglesia del sur. Now, most of my own historical studies have been in the 16th and 17th centuries. Bueno, la mayoría de mis estudios históricos han sido basados en el siglo XVI y XVII. I like to tell people that if you're going to try to do historical studies after 1700, A mí me gusta siempre decirle a la gente que si vas a realizar estudios históricos después de 1700, you're not really doing history, en realidad no haces historia, you're doing journalism. lo que haces es periodismo. And my wife will be the first to tell you that I know practically nothing from the 20th century. Y mi esposa sería la primera en decirles que prácticamente lo que yo sé del siglo XX es nada, And even less from the 21st. y del siglo XXI menos. We were married in the 20th century. Nos casamos en el siglo XX, All of our children were born in the 20th century. todos nuestros hijos nacieron en el siglo XX, And for some reason, I cannot tell you any of those dates, y por alguna razón yo no puedo decirles o mencionarles ninguna de esas fechas. though I can recall quite vividly that John Huss died on the 6th of July, 1415 at the Council of Constance. Pero lo que sí puedo recordar muy bien de una manera viva es que John Hus murió el 6 de julio de 1415 en el Concilio de Constanza. So this year's lectures were exciting for me to prepare, Esa es la razón por la que para mí fue emocionante preparar estas conferencias. as this is an area of history that is in some ways new to me, Porque esta es un área de la historia que es nueva para mí, and yet very close to my own personal experience, pero muy cerca, muy apegada a mi experiencia personal. particularly as I spend considerable time in the Presbyterian Church in America, Particularmente porque paso un considerable tiempo en la iglesia presbiteriana en América and at the denominational college, Covenant College. y en el colegio de la denominación, el colegio Covenant. I still live only 5 minutes from the campus, Sigo viviendo a 5 minutos del campus and many of my neighbors are still professors there. y muchos de mis vecinos siguen siendo profesores de ahí. But before we take a look at the struggle for orthodoxy in the Southern Presbyterian Church, Pero antes de que miremos más de cerca la lucha por la ortodoxia en la iglesia presbiteriana del sur, we need to take just a few moments to refresh our memories necesitamos tomar unos minutos para refrescar nuestra memoria regarding the early history of the Presbyterian Church in the United en lo States. que se refiere a la historia temprana de la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos.
So we come to the background of American Presbyterianism. Entonces vamos a abordar o a entrar a los antecedentes del presbiterianismo de América. And the first Presbyterian church in America. La primera iglesia presbiteriana en América. There were Presbyterians in America as early as the Jamestown settlement in 1607. Ya existían los presbiterianos en América tan temprano como el asentamiento en Jamestown en 1607. And in the great Puritan migration of 1620 to 1640, Y en el gran movimiento migratorio puritano de 1620 a 1640, during the reigns of Charles I and James I of that anti-Puritan Stuart monarchy, durante el reinado de Carlos I y Jaime I, de la monarquía Stuart que era antipuritana, many more Presbyterians arrived on America's shores, muchos más presbiterianos llegaron a las costas de América, fleeing the Stuart persecutions. huyendo de las persecuciones de los Stuart. The oldest Presbyterian congregation in America La antigua congregación presbiteriana en América was organized in 1640 fue organizada en 1640 in Southampton, Long Island. en Southampton, Long Island. Remember that it was during that decade Recuerda que fue durante esa década that you have the Westminster Assembly meeting back in England, que sucedió, que se llevó a cabo, se celebró la Asamblea de Westminster ahí en Inglaterra 1643 to 1652, de 1643 a 1652. though most of their important work was completed by 1647. Su obra, su trabajo más importante se completó en 1647. But we don't date the beginning of the Presbyterian Church in America until much later. Pero la fecha para el comienzo de la iglesia presbiteriana no se encuentra sino hasta mucho después, en 1706. 1706. Can someone tell me why? ¿Puede alguien decirme por qué? Estaban conquistando América, bueno, estaban los pioneros, estaba la lucha por la expansión. Because they were trying to conquer America, and there was a struggle for expansion. Well, not exactly. No exactamente. The beginning of the Presbyterian Church doesn't date with the first Presbyterian congregation. Así que no tiene que ver con la primera congregación presbiteriana. But it dates with the founding of the first presbytery. Porque no había sucedido, o lo que se iba a él hablar es la fundación del primer presbiterio. The Presbyterian Church is not just a single congregation, La iglesia presbiteriana no es una congregación individual, but the presbytery. sino un presbiterio. Presbyterian Church is relational. La iglesia presbiteriana es relacional. And the first presbytery in Philadelphia was in 1706, 4 churches. La primera iglesia en Filadelfia se fundó el primer presbiterio se fundó en Filadelfia en 1706 y lo conformaban 4 iglesias. Then in 1716 to 1717 you find the first synod in Philadelphia. Entonces, para 1716 a 1717 encontramos el primer sínodo en Filadelfia Made up of 4 presbyteries. formado por 4 presbiterios. And then in 1729, Y en 1729 the Adopting Act el acta de la adopción would establish the Westminster Confession and Catechisms, lo que haría es establecer en la confesión del catecismo de Westminster in all the essential and necessary articles, en todos los artículos esenciales y necesarios as the confessional standard of the American You have to be Presbyterian pushing Church. buttons at just the como la right time. confesión estándar de la iglesia presbiteriana de But I'm América. here. Then in 1789, Entonces, en 1789, you find the first General Assembly meeting lo que encontramos es la primera celebración de la Asamblea General, at about the same time as the first Constitutional Convention, casi al mismo tiempo que la primera convención constitucional,
meeting not far from there in Sí. Philadelphia. quienes se reunían no muy lejos de ahí, en Filadelfia. So we come to the Law College and the College of New Jersey and Princeton. Entonces venimos ahora a hablar del Law College y del College de Nueva Jersey en Princeton. Very early on, the colonists recognized the need for an institution of higher learning here in the colony. Desde muy temprano, los colonos vinieron a reconocer la necesidad de tener una institución de educación superior aquí en las colonias. Particularly, they wanted to have an educated ministry. Particularmente lo que ellos querían es tener un ministro educado. Presbyterians have always valued an educated ministry. Los presbiterianos siempre han valorado a un ministro educado. And they did not want that ministry to be dependent on Old England for training its ministers. Lo que no querían es depender de Inglaterra para que ellos entrenaran o prepararan a estos ministros. So as early as 1635, Harvard College was founded in Cambridge, Massachusetts. Entonces, tan pronto como 1635, el colegio Harvard fue fundado en Cambridge, Massachusetts. Though it would not be called that for several years. Aunque no sería llamado por algunos años. But while Harvard was broadly Puritan in those early years, Aunque Harvard, o mientras Harvard era ampliamente puritano en esos primeros años, it was not specifically Presbyterian. no era específicamente presbiteriano. William Tennant arrived in Philadelphia in 1718, William Tennant llegó a Filadelfia en 1718 and the church was growing. y la iglesia estaba creciendo. Now you may remember, if you have a very good memory, Entonces ustedes recordarán, si son buenos en recordar, we met William Tennant way back in 2002 en 2012 nosotros hablamos de William Tennant when we talked about the Great Awakening cuando hablamos del gran avivamiento with William Tennant and Jonathan Edwards and George Whitefield. con Tennant, Jonathan Edwards y George Whitefield. And it was Tennant who saw the need for a Presbyterian theological seminary. Y fue Tennant quien vio la necesidad de un seminario teológico presbiteriano And founded what was sometimes derisively called the Log College. y fundó lo que era a veces de una forma descarada llamada el Colegio Locke In what is now Warminster, Pennsylvania in 1726. en lo que ahora es Warminster, Pensilvania, en 1726. The Log College was born in one sense out of the Great Awakening. El Colegio Locke en un sentido surgió del gran avivamiento It was the only seminary at the time that was favorable to the awakening. y en ese tiempo era el único seminario que favorecía o estaba de acuerdo con el avivamiento. Many criticized the awakening as sensationalism, Muchos criticaron el avivamiento como sensacionalismo, with no doctrinal foundation, sin fundamento doctrinal, which was of course untrue. lo que por supuesto no era verdad. And those same people ridiculed the Log College Y esa misma gente ridiculizó al Colegio Locke as backward, rustic, and unsophisticated. y lo consideraban insofisticado, rústico, anticuado, Largely because Tennant and his college rejoiced in that great awakening. y esto era debido a que Tennant y sus colegas y su colegio lo que hicieron es regocijarse en el gran avivamiento. The college was soundly Reformed and Presbyterian in its doctrine, El colegio era fundamentalmente reformado y presbiteriano en su doctrina, and yet also emphasized the importance of a heart and a life given over to God. y lo que hizo aún es enfatizar la importancia del corazón y de la vida orientada hacia Dios. Tennant ran the college until his death in 1746. Tennant estuvo al frente del colegio hasta su muerte en 1746. That is the same year that the nearby College of New Jersey was charted. Ese es el mismo año en que el colegio de Nueva Jersey fue fundado, With the Log College men serving as trustees.
Y para ello, los hombres del Colegio Locke sirvieron como la primera junta de administradores. The president of that college from 1768 to 1794 El presidente de ese colegio de 1768 a 1794 sería otro, nada más ni nada menos que would be none other than John Witherspoon, John Witherspoon, the Presbyterian minister el ministro presbiteriano, most noted for signing the Declaration of Independence. que era famoso por haber firmado la Declaración de Independencia. And of course it was during his tenure as president of the college Y por supuesto que fue durante el tiempo de su presidencia en el colegio that we ragtag little colonies of England gained our independence. que estas colonias un tanto desorganizadas de Inglaterra obtuvieron su independencia. And understand that the Presbyterian Church was quite influential. Y por favor comprendamos que la iglesia presbiteriana era influyente In the foundation of the USA, en los fundamentos, la fundación de los Estados Unidos and in its governmental structure. y en su estructura de gobierno, Representative government, division of powers, gobierno representativo, división de poderes, checks and balances, balances, pesos y contrapesos. all because of total depravity. Todo esto por la doctrina de la depravación total. And it was the College of New Jersey which would, in 1812, Entonces sería el colegio de Nueva Jersey el que en 1812 found Princeton Theological Seminary. fundó el Seminario Teológico de Princeton. Princeton was the undisputed leader in ministerial training for American Presbyterianism. Sin duda que Princeton estaba al frente de la preparación ministerial del presbiterianismo americano. These were good, solid men Estos eran hombres buenos, sólidos, standing firmly in the tradition of the Reformation and Puritanism. que se mantenían firmes en la tradición de la Reforma y el Puritanismo. Princeton Seminary remained faithful to the Scriptures for over 100 years. El seminario Princeton se mantuvo fiel a las Escrituras por 100 años, Where if you look carefully at history, donde si miramos cuidadosamente a la historia, most theological seminaries, by far, lose that faithfulness to the Scriptures por mucho, la mayoría de los otros seminarios teológicos perdieron su fidelidad a las Escrituras in less than 100 years. en menos de 100 años. Extremely few seminaries remained faithful for more than a century. Extremadamente muy pocos fueron los seminarios que permanecieron fieles por más de un siglo. That is just a fact of history. Es solo un hecho de la historia. But eventually, even Princeton fell, Pero eventualmente aún Princeton cayó, as we saw 2 years ago. tal y como vimos hace 2 años.